So we have three problems given here. Constructing the shear force and Benjamin diagram. So first one is a cantilever beam is given. So how we say it is a cantilever beam? So this is the fixed support. So this way of you can see here. So this hatch, okay, this hatch is called fixed support, right? And here this type of support is simply supported beam. Okay, roller support or hinged support. You can see here it is a roller support, hinged support. So this way we have two supports. It is called a simply supported beam, SSB. Simply supported beam, SSB. And you can see again here it is also a knife edge support. It is again a roller support. So this also is a simply support beam. So three problems are given here for drawing the shear force diagram and bending moment diagram. So again you look at here. So this way of support is called cantilever beam, supported at only one end. You can see here this end is free. And here we have two supports. It is a hinged support. It is a roller support. And again here it is a knife edge support. It is again a roller support. So these two are called simply supported beam. Simply supported beam. Okay. And the first one is cantilever beam. So you can be asked what are the different types of beams. You can write simply supported beam, cantilever beam by giving diagrams like this. So one end is fixed. So like this, if you draw, that is a cantilever beam. So one end is fixed. And here both the ends are fixed, that means supported, that is your simply support beam. So both the ends are supported. So you can see here it is both the ends supported like this. So this is called a fixed beam. Okay, so this representation like this is known as fixed support. Here both two ends are fixed support, therefore it is fixed beam. So it is a fixed beam, whereas this one is simply supported beam. Okay, simply supported beam, like this it is SSB, simply supported beam. Okay, and you see here it is another beam. So again, what is the type of beam here? We have two supports, so you know it is also a simply supported beam. Now what is the type of load? So now we have studied what are the types of supports. Accordingly we have given different names: cantilever beam, simply supported beam, fixed beam, etc. Some other types are also there. We have given in materials, you can go through. Now what about this one? It is load, okay, 10 kilonewton per meter. So this way of this triangular mention is your uniformly distributed load. It is uniformly distributed load. You see here it is uniformly distributed load of intensity 10 kilonewton per meter. So whenever this kind of load is given, you have to first multiply the total value equal to 10 multiply 4. 10 into 4, 40. So here also you can see here it is 2 kilonewton per meter, multiply 2, we have 4. So for this problem you can see it is 18 kilonewton per meter for this portion. Okay, for this portion, that is for 3 meter. Okay, whereas here it is 12 kilonewton per meter
from this point to this point, that is for another 3 meter. So here we have two uniformly distributed load. One is 18 here, another one is 12 here. Two different values are here. 18 is from, say, this point is A, this point is B, from A to B, and 12 is from this point B, and say this point is C. So two uniformly distributed loads are given in this problem B. Apart from this, we have point load 2 kilonewton. Say this point is D, it is acting at the point D, and another point load, say it is 25 kilonewton. You can give another name, which is E. The 25 kilonewton is acting at E. Now you tell me, for this problem, uniformly distributed load of 3000 Newton per meter is acting from point A to point B. At the point C, there is one point load which is 2225 Newton. So you must first understand what is the type of beam given, what are the types of loads given. So these kind of load are called point load, which are acting only at one point, point C, point E, point D. Okay, and here also it is at this particular point. Say you can give some name here, say point D, where 6 kilonewton is acting. So the loads which are acting at a single point are called point load. And another type of load which is acting from some distance, you see here from A to B, then from here C to B. So these type of loads are called uniformly distributed load, right? So just understand this for few minutes. Refer to the hard copy printout material for this. Look at this, understand what are different loads given in different problems, and what are different types of beams given in different problems. Now let us draw the shear force diagram first. So what is shear force diagram? Shear force diagram means we have to look at either right side or left side of your section. First let us name the point. Here it is point A. So now let us draw the shear force and bending diagram. First let us draw the shear force diagram. Shear force means at any particular point we have to look at right side. First let us find for this point C. Say this is point C. So here one point load is acting. So what you have to do is you have to find two times. First time, look right side from here. Okay, so from here if you look right side, what do you see here? There is no force here. Therefore, the shear force value is equal to 0. First let us draw a horizontal line
to represent 0 shear force value. For this point, now the value is 0. Then again we look right side. Now from here, okay, now from here you have to see right side. So initially when you see from here, so first time we see from here, from here, okay. Now we have to look at from here, okay, for the same point C. From here you have to look what is seen in right side. So what you see here, this load we now see here, okay. So it is your 2225 we see here. So initially there is no force on this right side when you are looking from here. Now just come to the left side of your load value. Now look, you can see the left right side load 2225. Okay. So this way you have to take shear force and shear force values two times. Okay. Wherever you have the point load, you have to find it two times. First time you are finding from here, okay. Next time you are finding from here, okay. First time the right side force is 0. Second time the right side force is this 2225 we will be seeing because we are looking from here. Second time, first time we are looking from here, right? Now let us draw the diagram. First draw a horizontal line. So for this point C, so initially there is 0 value, 0 shear force. So the units are given here as in Newton. Here also Newton, therefore we can also write it in Newton, 0 Newton. Then at the same point C, there is 2225 Newton. In which direction? It is in downward direction. So you see here, it is in downward direction. Here, it is downward direction. Downward means we have to use positive. Okay, we have to use positive. Therefore, the value here is 2225 for the point C. Okay, at the same point C, it is starting from 0 and going to 225. Now the next point is say B. For this point we have to find. For this point B we have to find. Now again you look on right side from here. What you are seeing? You see only this 225 force alone you are seeing. Okay. Therefore, up to this point B, the load value is only 2225. So you can mention here 2225 for the point B. Now we can connect these two because we have same value 2225. So we are now drawing the shear force diagram. You can carefully look at the point C. We find two times for the same point C. But how many times we are finding for the point B? We find only one time because here no point load is acting. There is no point load acting at this point. Wherever you have point load act, you have to find two times. For the point B, there is no point load acting. Now you come to here this problem. For this problem B, where you will find two times. For this point, you will find two times. Again, for this point, you will find two times. Okay, not for other points. For these 2 points. Okay, right. Then
Very, very important. Here we will be having a reaction. Here we will be having reaction because it is a support. Here also we will be having reaction. It is a support. Therefore, here also you got to find the shear force values two times. Here also you got to find shear force values two times. Okay, and here we have the support. So here also we will be having the reaction here. So you got to find two times shear force values here. Similarly, for this problem, can you say where are we will be finding the shear force values two times? Just take a moment, pause the video, and think. Say this point is D point. Now tell me where will you find two times shear force values? Right. Now I will tell you answer. Here we have a reaction, therefore we have to find two times here. Here we have point load, we have to find two times shear force. Here we have reaction, we have to find two times shear force values, right? So this is the idea for finding the shear force values. Now we have to draw the shear force values for the portion from say this point is A, so A to B. Okay. So what type of load is here? It is uniformly distributed load of 3000 Newton per meter. That means it is for 1.8 meter. So 1.8 மீட்டருக்கு 3000 நியூட்டன் per மீட்டர். ஒரு மீட்டருக்கு 3000. அப்போ 1.8 மீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 3000 into 1.8 meter. So again we use the same principle. Look at from this point A, look right side. You see this force which is 3000 Newton per meter of uniformly distributed load for 1.8 meter length. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3000 into 1.8. That means it is 5400. That is 5400. This is from only your uniformly distributed load. So when you are looking from this point ஏவிலேருந்து நம்ம பார்க்குறப்போ நம்ம யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடுக்கு இங்கே நம்ம 5400 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியும் ரைட் சைடில் இந்த 222 தெரியும். அப்போ அதையும் நம்ம வந்து கூட்டிக்கணும். கூட்டிக்கிட்டால் தான் நம்ம வந்துட்டு பாயிண்ட் ஏவில் உள்ள வேல்யூ தெரியும். ஸோ தட் இஸ் 7625. ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள வேல்யூ எவ்வளோனா 7625. ஸோ ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் 7625. Okay, 7625. So this is for the point A. This is for the point A. When you are looking from point A, we see this uniformly distributed load for 1.8 meter. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 5400. அதுக்கப்புறம் இந்த 2225 ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா 7625 நம்ம இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம். ஸோ அங்கேருந்து அப்படி கீழே வந்து இங்கே வந்து திரும்ப வந்து 0 வர மாதிரி கணக்கு. So this is the way we are drawing the shear force diagram. You have to give the steps here, right? So now we go for the second problem. So the diagram drawn neatly is now redrawn here. I have given somewhat neat here. So 0 to 2225, then again 2225 up to the point this B point here. Okay, then it is inclined, it is increasing. Okay, it is a inclined line, straight line going up to 7625. 7625 எப்படி வருது அப்படின்னா the 3000 multiply 1.8 plus வந்து 2225 because now you are looking at from the point A, right? The same way we can now try the problem number problem B.
So for this problem, as I already told, we have to find here reaction for this point. Say it is point A here, and say it is point B, C, D, E. Find reaction for this point. Okay, so the first work is to find a reaction for this point A, RA, and RB, R at D. Actually, reaction finding is discussed in engineering mechanics. We will take up this in next video. Now I will give the values for this 73.25. After doing some procedure, it is 73.25 kilonewton. So the units are given here in kilonewton, therefore it will be kilonewton, and RA is equal to 43.75. 43.75. Now we can see for drawing the shear force diagram, you have to find two times the shear force values for which points for point E find two times, for point D find two times because you have the reaction force is here. Then for here point C two times, and for A two times. Let us draw here. Okay. So initially here 0. So when you are looking from here, it is 0. Then second time, you have to look from here. Okay, just from left side. Now you can see this 25 kilonewton. Therefore, here it is 25. So 0 to 25. Then the next point is here. It is for the point D. So up to this point, again, now you look from here. Okay, look from here. Again, you see only the 25. Therefore, here, same 25 will be coming up to this point. So what is the idea here? First time, okay, first time, you are keeping your eyes here. Okay, you are keeping your eyes here. Okay, from here you are looking what force you are seeing. There is only 0. There is no force. Second time you are keeping your eyes here. Okay, from here you are seeing. So second time you are able to see this 25. So that is the idea here, right? Now this way we can get the values for this point also, and for here D point also, right? So first time when you are looking for the point D, இங்கேருந்து பார்க்குறப்போ 25 மட்டும்தான் தெரியும். அடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி பார்க்கணும். அப்போ தள்ளி பார்க்குறப்போ இங்கே இந்த 73.25 நம்ம கண்ணுக்கு வந்துடும். மொதல் டைம் 73 பாயிண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு
ரைட் சைடு இங்கேருந்து பார்க்குறோம், ரெண்டாவது டைமு இங்கேருந்து பார்க்குறோம். அப்படியே வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க, என்ன சொல்லணும்னு திரும்ப கேளுங்க. அப்ப இங்க நமக்கு என்ன இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல 25 கீழே வருது. அதனால இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம், மேலே போட்டோம் +25. இப்போ இங்க வந்து இந்த ரியாக்ஷன் ஆர்டியோட ரியாக்ஷன் வந்து எங்க போகுது, மேலே போகுது. அப்ப இதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பல் கொடுத்தாகணும், மைனஸ் சிம்பல் கொடுத்தாகணும். அப்போ இந்த டிங்கிற பாயிண்ட்ல மொதல் வேல்யூ வந்து 25 போட்டாச்சு. ரெண்டாவது வேல்யூக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், 25 மைனஸ் 73.25 வந்து போடணும். போட்டால் அந்த ஆன்சர் எவ்வளோ, அந்த ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, -48.25 minus 48.25 minus 48.25. ஸோ இப்போ இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ இந்த இடத்துல இந்த +25லேருந்து கீழே இறங்கி எதுக்கு வருது, -48.25க்கு வருது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் த யூனிட் ஆல்சோ, தட் இஸ் கிலோமீட்டர். Okay, so for the point say E here, 0லேருந்து மேலே போகுது, அதே இதுதான் இங்கே டி வரைக்கும் வருது. அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்வேர்டில் போகிறதுனால மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணால் ஃபைனல் ரிசல்ட் -48.4 அது இங்கே வந்துடும். ரைட், இப்போ பாருங்கள், அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் டிலேருந்து சி வரைக்கும் வருது. நேராக டிலேருந்து பிக்கு போகக்கூடாது, டிலேருந்து சி வரைக்கும் தான் வரணும். ஏன்னா இங்கே ஒரு 2 கிலோமீட்டர் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ டிலேருந்து சி வரைக்கும் வரும். டிலேருந்து சி வரைக்கும் என்ன இருக்குது, அந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது, இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு இருக்குது. எவ்வளோ வேல்யூவில் இருக்குது, 12 கிலோமீட்டர் பர் மீட்டரில் இருக்குது. எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது, இங்கே பார்த்தோம்னா 3 மீட்டருக்கு இருக்குது. அப்போ இது டோட்டல் 3 மீட்டர்னா இந்த பாதி எவ்வளோ, 1.5. இந்த பாதி எவ்வளோ, 1.5. ஏன்னா இந்த டோட்டல் இதுதான் வந்து 3 மீட்டர், இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 3 மீட்டர் கொடுத்துருக்கு. அப்போ இந்த பாதி எவ்வளோ, 1.5 மீட்டர். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல உள்ள யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் இந்த பாதிக்கு, தட் மீன்ஸ் ஃப்ரம் சி டு டிக்கு 12 மல்டிப்ளை 1.5, 12 மல்டிப்ளை 1.5, அதை நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம பாயிண்ட் சிக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்போ, அகெயின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், பாயிண்ட் சிக்கு 2 டைம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். முதல்ல இதுக்கு இந்தாண்டை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த இடத்துலேருந்து இந்தாண்டை தான் நம்ம பார்க்கணும். இந்தாண்டை பார்க்குறப்ப நமக்கு இந்த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் 12 கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் தெரியும். எவ்வளோ தூரத்துக்கு தெரியுமா, அந்த 3ல் வந்து பாதி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1.5. ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த 2-ஐ வந்து விட்டுட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த 2-ஐ வந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து அதோடைய ரைட் சைடில் உள்ள ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு இந்தாண்ட உள்ள ஃபோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ 12 × 1.5 எவ்வளோ உங்களுக்கு, 18. 12 × 1.5 வந்து 18. இது வந்து இப்போ வந்து டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ்.
யூனிஃபார்மிட்டி டவுன்லோட். இப்போ 73.25 வந்து அப்லோட்னால அதுக்கு நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் கொடுத்தோம். 25 டவுன்லோட்னால ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல. அதேமாரி இப்போ நமக்கு இந்த 12 இன்ட்டு 1.5 இந்த டிஸ்டன்ஸ் சிக்கு டிக்கு எடுக்கிறது வந்து நமக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ், அதனால் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சிம்பிள் கொடுப்போம். ஸோ அப்போ சியில் உள்ள வேல்யூ என்ன வருது? சியில் உள்ள வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா, சியில் உள்ள வேல்யூ என்ன வரும்? what you look at there? பேப்பரில் வேணால் பாருங்கள். சியோட வேல்யூக்கு என்ன வரும்? ஒரு 25, அப்புறம் மைனஸ் ரியாக்ஷன் 73.25, அதுக்கு பிறகு யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் 12 எவ்வளோ தூரத்துக்கு? 1.5 மீட்டர் தூரத்துக்கு. அப்போது இது வந்து 18ன்னு ஆகிடும். ஸோ இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட்டரில் வந்து கால்குலேட் பண்ணி போட்டோம்னா வேல்யூ வில் பி -30.25 -30.25. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது வேல்யூ? இந்த -48லேருந்து இந்த இடத்துக்கு வரப்போ -30 பாயிண்ட்டுக்கு வந்தது. -30.25. எந்த பாயிண்ட் இது? பாயிண்ட் நம்பர் சி. இப்போ இந்த படத்தை இப்போ நல்லா பாருங்க. இந்த படத்தை இப்போ நல்லா பார்த்தோம்னா சியில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? நம்ம யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் இந்த போர்ஷனுக்கு நம்ம வந்து படம் போட்டாச்சு, எவ்வளோ வேல்யூன்னு போட்டோம். இப்போ இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கணும். முதல்ல இங்கேருந்து பார்த்தோம். இப்போ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த 2வும் சேர்ந்து தெரியும் ஃபார் த பாயிண்ட் சி. அப்போ 2வும் சேர்ந்து தெரிகிறப்போ என்னன்னா முதல்ல 25, அதுக்கப்புறம் இந்த ரியாக்ஷன் 73, அது மைனஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த யூடிஎல் 12 இன்ட்டு 1.5, 12 இன்ட்டு 1.5, அப்புறம் கூடுதலாக 2. ஸோ நவ் இந்த இடத்துல இங்கே எழுதுங்கப்போ எழுதினீங்கன்னா சேம் 25, சேம் 73, சேம் 12 இன்ட்டு 1.5, எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன வரப்போகுது? சி பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய 2-வை நம்ம சேர்த்தோம்னா இங்கே ஆன்சர் அப்போ என்ன வந்துடும்? -28.25. ஸோ அட் த சேம் பாயிண்ட் சி. ஸோ இது ரெண்டும் எதுக்கு? ஃபார் த பாயிண்ட் சி. ஸோ we can say it is shear force for the point C first time. So C1. It is shear force for the point C second time. So at the same point, it is increasing from -30.25 to -28.25. Okay, so this is the value for your point C, right? Value in the sense from -30 to -28, 2 values. அந்த இடத்துல அது வந்து அதிகமாகிறது. இப்போ இதே ப்ரொசீஜரை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ பிக்கும் சிக்கும் இடையில உள்ள வேல்யூஸை வந்து பார்க்கணும். இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறப்போ திரும்ப எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு வரலாம். எப்படி போட்டு வரலாம்? இதேமாரி 25, அப்புறம் -73.25. இப்போ 12 இன்ட்டு 1.5 போடுறப்போ 1.5 போடாமல் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறப்போ இந்த டோட்டல் 3க்கும் நமக்கு என்ன இருக்குது? இந்த யூடிஎல் வந்து இருக்குது. டோட்டல் 3க்கு இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 12 இன்ட்டு 1.5 போடாமல் 12 இன்ட்டு 3ன்னு போட்டுக்கலாம். 12 இன்ட்டு 3 போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ 12 இன்ட்டு 3 இதுதான் இங்கே வந்து புதுசு. 12 இன்ட்டு 3 அகைன்
அந்த சேம் 2 அங்கே வந்துக்கும். சேம் 2 வந்துக்கும். இப்போ என்ன ஆன்சர் வந்து பார்க்கணும். -10.25ன்னு வந்துடும். இப்போ ஆன்சர் என்ன வந்துடும்? -10.25ன்னு வந்துடும். இதை இந்த மாதிரி போடாமல் வேறு சிம்பிளாக எப்படி போடுறது? ஏற்கனவே -28.25 இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் வருதுங்கிறப்போ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இந்த 12 இன்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இந்த போர்ஷனுக்குரிய 1.5 லென்த்தை மட்டும் கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்பவும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ இங்கேருந்து ஒட்டு மொத்தமாக உள்ள எல்லா ரைட் சைட் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் என்னது 25, அப்புறம் இந்த ரியாக்ஷனு, அப்புறம் இந்த யூடிஎல், அது ஃபுல் லென்த்துக்கு இப்போ போகணும் 3 மீட்டருக்கு ப்ளஸ் இந்த 2 மீட்டர் இப்படி போடலாம். இல்லைனா ஏற்கனவே இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ இருக்குது. நமக்கு -28.25 இருக்குது. அந்த -28.25 இருக்குது கூட கூடுதலாக இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு 12 இன்ட்டு 1.5 மட்டும் நம்ம போட்டு விட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கிட்டாலும் அப்போ அதே ஆன்சர் தான் வரும். இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுப்பாங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ வந்து 10.25 வருது ஃபார் த பாயிண்ட் என்ன பி பாயிண்ட். ஸோ ஃபார் பி பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஹியர் யூ கம் இட் இஸ் யுவர் -10.25 -10.25 வந்து பி வந்து. இப்போ இதுக்கு பிறகு now you have to find for the point from A to B. So for point A வேணுங்கிறப்போ so what is shear force for the point A? இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எழுதுகிறப்போ shear force for the point Aங்கிறப்போ இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது இங்கேருந்து தான் நம்ம அங்கே பார்க்கணும். இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறப்போ இந்த எண்டில் முதல்ல என்ன இருக்குது 25 அதை எழுதிக்கிறோம். ஸோ 25 அப்புறம் என்ன இருக்குது இது இருக்குது. இதுக்கு என்ன சிம்பிள் போட்டாகணும்? மைனஸ் சிம்பிள் போட்டாகணும். ஸோ -73.25. அடுத்து என்னது இருக்குது? இந்த யூடிஎல் இப்போ நம்ம புதுசாக ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ்ஸு எனக்கு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அதனால ப்ளஸ்ஸு 12 இன்ட்டு எவ்வளோ லென்த் அதுக்கு 3. இந்த 3 எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? ஒரு 2 இருக்குது. அதை போடுறோம். அதுக்கு பிறகு இந்த அடுத்த யூடிஎல் இருக்குது. இந்த யூடிஎல் வந்து திரும்ப ஒரு 3 மீட்டர் இருக்குது ஏவிலேருந்து பி. திரும்ப இதை வந்து 18 இன்ட்டு 3 வந்து போடுறோம். இது போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா that value is for your point A உடைய வேல்யூ. அது எவ்வளோ வருதுன்னா 43.75. 43.75 கால்குலேட்டரில் போடணும். ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் வேல்யூவாக இருக்குது. ஸோ போன கேஸ் வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் இருக்குது. இப்போ என்ன வருது உங்களுக்கு ப்ளஸில் வருது. அப்போ ப்ளஸில் வந்து இங்கே வந்து 43.75. 43.75க்கு அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஃப்ரம் ஹியர் இட் இஸ் கோயிங் டு 43.75. ஓகே 43.75. அப்போ மைனஸ் ரீஜன்லேருந்து ப்ளஸ் ரீஜனுக்கு போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த பாயிண்ட் ஏ, திஸ் இஸ் ஃபார் த பாயிண்ட் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் த பாயிண்ட் பி. இட் இஸ் ஃபார் த பாயிண்ட் பி. நடுவில் ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல இப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் ஆகிட்டு போகுது உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0வை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகுது இல்லையா? இங்கே கிராஸ் ஆகுது, அதே மாதிரி இங்கே கிராஸ் ஆகுது. இந்த 2 இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ 1 மார்க்கில் நம்ம வந்து கேட்போம், வேர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன் -to +, ஆர் +to -, அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் கிடைக்கும். சரி, இப்போ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அப்படி கீழே வரும்ட்டு
அது எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறத நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் சொல்கிறது அப்படின்னா, யூ கேன் see here it is 43.75. இப்போ நம்ம ஏவில் வந்து மொதல் டைம் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம். ஓகே, ஜஸ்ட் பாயிண்டோட ஏவுக்கு இந்த பக்கம் தள்ளி பார்த்தோம். ரெண்டாவது டைம் வந்து இந்த பக்கத்தில் பார்க்கணும் இல்லையா? இந்த பக்கத்தில் பார்க்குறப்போ இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சைடில் உள்ள எல்லா லோடும் தெரிகிற மாதிரி இந்த ரியாக்ஷனும் நம்ம இப்போ என்ன செஞ்சாகணும், சேர்த்தாகணும். அப்போ தான் இது தெரியும். ரியாக்ஷன் அப்வேர்டுனா அதுக்கு என்ன சிம்பிள், மைனஸ் சிம்பிள் நம்ம கொடுப்போம். இதுக்கும் நம்ம மைனஸ் கொடுத்தோம். அதே பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் வந்த வேல்யூ +43. இதை நம்ம சேர்க்குறப்போ ஒரு மைனஸு. அப்போ இந்த 43.75ம் இந்த 43.5 மைனஸும் சேர்ந்தோம்னா அப்போ வேல்யூ என்ன வந்துடுங்க உங்களுக்கு, 0 வந்துடும். அதுதான் நம்ம அப்படி போடுறோம். ஸோ யூ கேன் லுக் அட் திஸ் ஷியர் ஃபர்ஸ்ட் diagram. யூ கேன் see ரியாக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல இங்கேருந்து இங்கே வருது பாருங்க, கீழே வருது பாருங்க, வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. அதே போல் இந்த இடத்துல 2 கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடத்துல இப்படி மேலே போகுது. அதே போல் ரியாக்ஷன் நம்ம ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்தோட ஷியர் ஃபர்ஸ்ட் diagram. ஸோ மொதல் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம பெனிமன் டயக்ராம் வரையணும். அது நம்ம வரையில. ஷியர் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன். ரெண்டாவது ப்ராப்ளத்துக்கும் ஷியர் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ பார்த்துருக்கோம். இதே பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும், உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம், பெண்டிமெண்ட் டயக்ராம் வரைய தெரியும். திஸ் தேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு. Okay. So now for this problem, you have to know how to draw the shear force and the bending diagram. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொதல் வேலை என்னது, ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்குது. ரியாக்ஷன் ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் பி பாயிண்ட்டுக்கும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், இந்த ப்ராப்ளத்தையே நம்ம வந்து போட முடியும். ஸோ இதில் நம்ம எகைன் வந்து ரியாக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம அடுத்து நான் சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு த ரியாக்ஷன் அட் த பாயிண்ட் ஏ வந்துட்டு 5.5, பி வந்து 4.5. ஸோ த ரியாக்ஷன் இங்கே வந்துட்டு 5.5 இங்கே வந்துட்டு 4.5. So we draw the shear force diagram. First draw the horizontal line. இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ஒட்டி நம்ம பார்த்துட்டு ரைட் சைட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு இந்தாண்டை நம்ம வச்சு பார்க்கணும். ஸோ இந்தாண்டை வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து 0. ஸோ செகண்ட் டைம் வந்து இதில் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம், இதில் வச்சு பார்க்குறோம். மொதல் டைம் வந்து இதில் வச்சு பார்க்குறோம். ரெண்டாவது டைம் இதில் வச்சு பார்க்குறப்போ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் 4.5 தெரியும். ரியாக்ஷனுங்கிறது அப்வேர்டு ரியாக்ஷன். அப்வேர்டுனா இப்போ வந்து நெகட்டிவு. ஸோ இப்போ நெகட்டிவில் இங்கே வந்துட்டு -4.5 போட்டாச்சு. ரைட். இப்போ நம்ம அந்த மேலே உள்ள படத்தை பார்க்குறோம். பார்க்குறப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சி பாயிண்ட். சி பாயிண்ட்டுக்கு இதுங்க இடையில என்ன இருக்குன்னா யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு இருக்குது. 2 kN/m இருக்குது. எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா 2 மீட்டர் இருக்குது. இப்போ போன டைமே நம்ம ஃபுல்லாக எழுதாமல் இப்போ நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் நான். ஸோ இங்கே 4.5 வந்து இங்கே வந்து ஓகே, 0லேருந்து 4.5 வந்து போயிட்டு அடுத்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரப்போ எக்ஸ்ட்ரா இங்கே என்ன வருதுன்னா 2 kN யூடிஎல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு 2 மீட்டருக்கு. அப்போ புதுசாக இந்த இடத்துல எவ்வளோ லோடு வந்து சேருதுன்னா ரெண்டுத்தையும் பெருக்குவோம். 2 × 2 எவ்வளோ 4. 2 × 2 எவ்வளோ 4. அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு தட் மீன்ஸ் இதுக்கு நேராக உள்ள பாயிண்ட், இதுக்கு நேராக உள்ள பாயிண்ட்டுக்கு வரப்போ வேல்யூ வந்து எவ்வளோ ஆட் ஆகுது, 4 வந்து ஆட் ஆகுது. அப்போது -4.5 கூட இந்த இடத்துக்கு வேணுங்கிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ ஆகுது, இந்த இடத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறப்ப -4.5 கூட
ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணியாகணும், கூடுதலாக 4 வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 4 வந்து கிடைக்குது. நம்ம பாயிண்ட்டு பியிலேருந்து இந்த பியிலேருந்து இந்த இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறப்போ சிக்கு வரப்போ அடிஷ்னலாக என்ன லோடு இருக்குது, யூடிஎல் இருக்குது, யூனிஃபார்ம் டிஸ்டன்ஸ் 2 கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஃபார் 2 மீட்டர் லென்த். ரெண்டுத்தையும் பெருக்கினா கிடைக்கிற அந்த 4 வந்து இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ஆட் ஆகுது. ஸோ த வேல்யூ 4.5லேருந்து ப்ளஸ் 4 ஆகுது. அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர், மைனஸ் 0.5 ஃபார் தட் பாயிண்ட், ஃபார் த பாயிண்ட் சி. மைனஸ் 0.5னா ஸோ இது வந்து மைனஸ் 4.5. ஸோ இந்த இடத்துல லைட்டாக அதை இப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்படி நம்ம வந்து சாட்சி வருது. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் மைனஸ் 0.5. ரைட். இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். அடுத்த பாயிண்ட் டி. இப்போ டியில் பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்டோட இருக்குது. அப்போ நம்ம 2 டைம் பார்க்கணும். முதல்ல இதுக்கு இந்தாண்ட பார்க்கணும், 2ஆவது டைம் இங்கே வச்சு பார்க்கணும். ஸோ முதல் டைம் பார்க்குறப்ப திரும்பவும் சியில் என்ன தெரியுதோ அதே தான் இப்போ தெரியும். சியில் வச்சு நம்ம பார்க்குறப்ப என்ன தெரிஞ்சுது, இந்த அப்வேர்டு மைனஸ் 4.5, அப்வேர்டுனா நெகட்டிவ், யூடிஎல் 2 × 2 4 தெரிஞ்சுது. அதே தான் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த டி பாயிண்டில் 6 கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட வச்சு பார்க்குறப்ப தெரிய போகுது. தட் மீன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அதே 0.5 தான், மைனஸ் 0.5 தான். ஆனால் ஃபஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் போட்ட உடனே அங்கே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு, 6 கிலோமீட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 6 கிலோமீட்டர் பாயிண்டோட அங்கே ஆக்ட் ஆகனால அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு 6 கிலோமீட்டர் நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், ஆட் பண்ணி ஆகணும் அந்த இடத்துல. ஏன்னா அது வந்து அந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் ஒன். இப்போ 6 கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ, 0.5 கூட 6 கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் சொல்லுங்கள். 0.5ல் 6 கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், 5.5. ஓகே. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து 6 ரைஸ் ஆகனால ஸோ அவர் ஆன்சர் வில் பி 5.5. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் 5.5 ஃபார் தட் பாயிண்ட். அது அப்படியே நேராக வருமா, ஓகே அப்படியே நேராக வருமா. ஸோ சேம் 5.5, சேம் 5.5 ஃபார் த பாயிண்ட் ஏ. அந்த இடத்துல வந்து எங்கே போகணும், ஜீரோவுக்கு போகணும். ஜீரோவுக்கு ஏன் போகுது, இந்த 5.5 அப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது. அப்போர்ட்னாவே அது நெகட்டிவாக, அப்போ அந்த 5.5. ஸோ இட் இஸ் நாட் மைனஸ், இட் இஸ் ப்ளஸ். ஓகே. ஸோ மைனஸ் 0.5லேருந்து ப்ளஸ் 6 போனதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் 5.5, அதே 5.5 இங்கே வந்துடும். அப்புறம் வேற இந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து மைனஸை ஏற்படுத்தும். அப்போ இந்த 5.5 மைனஸ் இந்த 5.5 சேர்ந்து திரும்ப என்ன வந்துடும், உங்களுக்கு 0 வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் யுவர் ஷியர் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் பாயிண்ட். இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி ஷியர் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைய சொல்கிறப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நீங்கள் எடுத்து எழுத தெரியணும். What is the shear force values at the point A? It is from 0 to 5.5. What is the shear force value at the point D? Minus 0.5 to plus 5.5. What is the shear force value at the point C? Okay. What is the value? We can say it is from for the point C the value is minus 0.5. Okay, minus 0.5. Right. What is the value for the point B? For the point B, it is changing from 0 to minus 4.5. So that detail you must understand
For the point B, it is changing from 0 to minus 4.5. For the point C, it is 0.5. For the point D, it is from minus 0.5 to plus 5.5. For the point A, it is 5.5 to 0, like that. You must be able to answer. ஸோ இதே மாதிரி டெக்னிக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் we will be doing the bending moment diagram. Okay, so you can go through this shear force diagram again and again, playing this video. In the next video, we'll be discussing how to draw the bending moment diagram for the same problem. Now come to the 19th problem. Simply supported beam of 100 millimeter width, 200 millimeter height, length 4 meter is given. You see here, it is height width are given. That means we have a cross section like this, a rectangular cross section. So the beam is given like this. You can imagine in 3D like this. Okay, so this cross section is given here. Okay, so these cross section values are given 100 meter width. So it is 100 and height is 200 millimeter. So usually in our subject, the height or depth, we use the symbol height or depth. Here it is width or breadth. Okay, width or breadth, like that we can take. And this is your 4 meter length, carrying uniformly distributed load of 10 kilonewton per meter. So the load is given here. Now draw the shear force and bending moment diagrams. அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம வரையணும். இப்போ நீங்கள் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வரையணும், அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் மோமெண்ட் டயக்ராம் வரையணும். அடிஷனல் என்ன கேட்டிருக்கு? ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கேட்டிருக்கு. மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். முதல்ல இங்கே வந்து பெண்டிங் மோமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி வரையிறது? ஸோ பெண்டிங் மோமெண்ட் டயக்ராம் வரையறதுக்கு திரும்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? இங்கே நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன் எவ்வளோ நம்ம தெரியணும். ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பெண்டிங் மோமெண்ட் டயக்ராம் வந்து வரைய முடியும். ஸோ எகெயின் வந்து நமக்கு ரியாக்ஷன் எப்படின்னு நமக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணல. அது இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் ப்ரொசீஜர். நான் இப்போதைக்கு திரும்ப நான் வந்து ரியாக்ஷன் இப்போ நான் எப்படி நான் போட்டுடுறேன், அப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ த வேல்யூ இஸ் 10 kilonewton per meter. அப்போ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்துட்டு 20, இங்கே ஒரு 20. ஓகே, 20 எப்படி நம்ம அப்படி சொல்லணும். இப்போ இதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வரையணும். எப்படி வரைவீங்க? நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் வந்து கொடுத்துறேன். நான் எப்படின்னு நீங்கள் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுத்தாச்சு. நவ் ஐ வில் ட்ரா த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். ஸோ ஃப்ரம் 0 it is going to minus 20 here. Then it will be coming here. It is plus 20. And that will be connected like this. Okay, so this is our center point, say C, and this is the point A. This is the point your B point. Okay, for the B point, it is going from 0 to minus 20. For the A point, going from 0 to plus 20. For the C point, the shear force value is equal to again 0. So this we can understand, right? இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இடையில நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் எங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். எங்கே ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து 0 ஆகுது, எங்கே ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகுது, அது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் போகுது. ஸோ அந்த இடம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ 0 ஆகும். ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ 0 ஆகிறதுல தான் பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் சொல்லணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஓவில் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓவில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கிடைக்கும். Okay, so this point, okay, for this point O, we will be having that maximum bending moment. இந்த இடத்துல நமக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கிடைக்கும். இப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இதோட பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் சும்மா ரஃபாக நான் போகிறேன். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு
அடுத்து நம்ம வந்துட்டு பெண்டிங் டயக்ராம் எப்படி நீங்கள் வந்து போட்டு பாருங்கள். அது பெண்டிங் வரைஞ்ச பிறகு நான் சொல்லி தந்த பிறகு. ஸோ திஸ் வில் பி த பெண்டிங் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பெண்டிங் டயக்ராம் மேலே உள்ள ப்ராப்ளத்தெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட் வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் we can find what is our maximum bending stress for this problem. ரைட். ஸோ இதோட முடியுது இந்த இதுக்கு. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் we will be looking about how to draw the bending moment diagram and how to find the maximum bending moment for this unit.